Hey everyone. Today is August 20th, and we are talking about bad lessons, bad teachers, and what could have gone better. So, mm, luckily, luckily, I haven't had bad language teachers or bad experiences. Um, Luckily, I've had some very encouraging, very motivating teachers, but yeah, okay, if I do, okay, yeah, there is one teacher I can think of when I first decided to take some Russian lessons at a language school back in 2011. So I think the teacher I had was a native speaker, but he was not trained as a teacher, and and I think he also had a very, I want to say, old school, uh, kind of rigid, strict, imposing style of teaching. And so he was very demanding for the grammar, the reading, the pronunciation, and he really didn't encourage us, but he was very critical, and everything had to be perfect. Uh, so if there was a mistake, we had to fix it immediately, and a lot of like kind of things to fix those mistakes. And I would say that a lot of times we felt very kind of discouraged, demotivated, and what I have heard is that that was a style of teaching for a long time where you had to prove that like you were making an effort, and that you kind of had to suffer a little bit to kind of go through some pain, some embarrassment, some humiliation, and that like everyone went through that to prove that they were learning. Um, and it's a very different approach today. And certainly what I try to do with students, for encouraging them, not embarrassing them, telling them it's okay. Like, we make mistakes. It's part of the process. We have to test things out. We have to try them out. Don't feel embarrassed. It's normal. That's just part of the process. And I felt that at that time, I felt very kind of, yeah, I started to feel kind of stupid that this was going to be an impossible language to work on the Russian, and I was never going to get this. So I had a very, I want to say, a negative, pessimistic outlook. I didn't really feel good about the process. I felt very limited. I didn't feel kind of empowered or encouraged, or like I didn't feel like I owned the language. I felt like I was constantly struggling, and like I didn't have permission to learn new things, or I didn't feel encouraged to kind of be curious and discover the language. I felt like I was very dependent on this teacher, and just a very strict way of learning, and it felt a little kind of belittling at times. So I would say yes, that was an example of a bad experience, and I have realized, like, okay, don't do that, don't teach that way, because that was not effective.
And so it is, in a way, it is good to go through some of those bad experiences as a student to be on the other side of the teaching process so I can be reminded of what to do, what not to do, and realize that, yes, there are different teaching methodologies out there, and there are people who may be native speakers, but they may not be trained, and they may not kind of have a good rapport with the students. So yeah, that was a bad experience, but it was an opportunity to learn something, okay, about what not to do for teaching. Okay, hola a todos. Hoy es el día número 20. Estamos hablando de malas experiencias que hemos tenido para clases o con profesores. Y sí hay una experiencia que tuve hace 9 años para aprender el ruso. Y el profesor que tuve, pues era nativo, pero no tenía experiencia en como la parte didáctica de cómo enseñar, y nada más era nativo, y entonces era una manera muy estricta, muy demandante, muy precisa, exigente, y yo siento que no me sentía seguro de mí mismo en esa clase, que constantemente había correcciones y que me sentía avergonzado de los errores, y que sí, era tener una pena de cometer los errores, y sí, eso no era una buena manera de enseñar, pero era una experiencia también como maestro de ver como alumno qué hacer, qué no hacer para enseñar a los alumnos. Entonces sí era una mala experiencia, pero me di cuenta de lo que hay que hacer con los alumnos, y ahorita lo que intento hacer de incentivar, dar apoyo emocional, ayudar, dar buena retroalimentación, y no decir a la gente que como es malo cometer un error. Entonces yo quiero ayudar mucho a mis alumnos, pero en esa época era muy difícil. Entonces eso es lo que pasaba. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20e jour du défi en UT. Là, on est en train de parler d'une mauvaise expérience, de si on a eu un professeur avec qui on ne s'entendait pas bien, ou qui ne savait pas enseigner, ou qu'il y avait des mauvais cours, des mauvaises leçons. Et oui, il y avait un professeur que quand j'ai appris le russe dans une école il y a 9 ans, c'était un professeur natif, mais je sais qu'il n'avait pas la formation en tant que professeur. Donc, ses manières étaient assez strictes et rigides, et il était très exigeant pour parler correctement,
éviter les erreurs et que c'était une peine, c'était une honte de faire des erreurs ou de ne pas reconnaître les lettres correctement parce qu'en plus, bah, c'est un alphabet différent et en plus, il nous faisait lire les lettres en italique, en russe ou comment, à l'écrit, comment euh, les lettres connectées. Donc, ça, c'était aussi une difficulté pour la lecture. Et je me rappelle que je me sentais toujours très bête avec les lettres T, les lettres M, et puis quand c'était en italique ou quand c'était normal. Et donc, il y avait constamment des doutes si c'était etet ou etum. Et après, on se sentait tous un peu maltraités et presque insultés des fois, puisqu'on c'est une langue difficile à la base ou au début. Et si on n'avait pas du tout des encouragements, donc c'était encore une autre couche de difficulté de surmonter un professeur qui nous décourageait constamment. Donc c'était vraiment une langue dure avec un prof difficile et puis donc c'était un peu de torture psychologique des fois. Et puis mais bon, j'ai continué quand même. Je ne sais pas si c'était comme une sorte de euh, 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 être masochiste pour les cours. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle. Heute ist der 20. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über schlechte Lehrer und Stunde. Und es gibt ein wie sagt man das? Wie sagt man das? Ein Beispiel, zum Beispiel, ein Beispiel und wenn habe ich Russisch gelernt, seit 9 Jahren. Ich habe mit einem Lehrer von Russland gelernt, aber er war nicht ein Lehrer. Und es war etwas sehr schwer und die Fehler war ein Problem und ich habe gedacht, dass ich kann nicht diese Fremdsprache sprechen und es werde immer schwer und ich habe gesehen, dass es ist nicht eine gute Stunde und jetzt, wenn ich bin mit meiner Studenten, ich helfe gerne
und ich sage, das ist sehr gut, du sprichst sehr gut und du arbeitest sehr gut, aber diese Lehrer hat nicht gesagt es für uns und es war immer schwer und viele Arbeiter für Russisch lernen aber ich habe weiterhalten und da das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 20, parliamo di lezioni con professori e per esempio quando questi non sono buoni e per esempio ho imparato il russo in una scuola fa nuovi anni e questo era molto difficile e il professore non ero professore, solo era nativo i errori sempre sono problema e sempre penso che non posso imparare questa lingua, non parlo bene il russo e non penso che vado a imparare bene questa lingua, ma oggi quando sono con i miei studenti voglio dire tu parli molto bene, tu impara molto bene e ho visto che impara questo è molto bene e voglio sempre dire che ha molti auguri e penso che questo aiuta gli studenti, ma con questo professore di russo non ho avuto questo per imparare il russo, ma ho continuato a imparare e ho imparato con altri professori, ma questa esperienza era molto difficile. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня 20-й день из челленджа, и мы поговорим немного о плохие преподавателя. И, например, когда я начал изучать русский язык 9 лет назад, когда я был в школе, и у меня был преподаватель из России, но он не знал, как
учить, учить, и занятие было всегда очень трудное, и ошибки это всегда были проблемах, и когда я хотел говорить, я всегда подумал, что я не имею этот язык, это очень трудный язык, и никогда имею говорить этот язык, но я продолжал, но этот преподаватель не помогает много, и я должен говорить перфектно, и все правильно, и сейчас, когда у меня есть занятия с студентами, я хочу сказать очень хорошо, ты говоришь хорошо, я вижу, что ты работаешь много, и я вижу, что ты понимаешь, и прекрасный, и прекрасная работа, и молодец, и все это, чтобы помогать. Но когда я был с преподавателем, у меня не были эти фразы никогда молодец, очень хорошо, я вижу, что ты понимаешь, я вижу, что ты говоришь хорошо. Нет, никогда. И поэтому после этих занятий я хотел изучать с разные преподаватели лицей. Итак, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.